La tinta de su acta de matrimonio apenas se había secado cuando el duque se inclinó hacia ella, con la voz fría como la escarcha. Compartiremos un apellido, señora, pero nada más. Jamás mi Hables. Y sin embargo, esa resolución de hielo se dirigió en una furia violenta la noche en que sorprendió a un desconocido besando apasionadamente la mano de su silenciosa esposa. Las campanas de St. George's, en Hanover Square, sonaron con una finalidad hueca y metálica un martes de noviembre de 1884. Para la élite de Londres, era la unión de la década. Para Lady Evelyn Harrington, Delaware 20 años, era una ejecución bellamente orquestada. De pie ante el altar, con vestido de seda marfil y encage de brasiles, sus manos temblaban tan levemente que solo el hombre gelado a su lado podía notarlo. Arthur Cavendish, el noveno duque de Rothsford, no lo ofreció en una mirada de consuelo. Miraba fijo al arzobispo, la mandíbula tensa, los ojos oscuros indescifrables. Arthur tenía 32 años, era celebremente rico y sin corazón. La sociedad susurraba que su alma había muerto 5 años atrás, junto con su primera prometida, la escandalosa Lady Catherine, que supuestamente había muerto en un accidente de carriage mientras vagaba a Paris con un diplomático francés. Desde entonces, Arthur había renunciado al amor. Pero un duque necesitaba un heredero. Evelyn no fue elegida por su cabello cabrizo y por sus ojos verde esmeralda, sino por la desesperación de su padre. El conde de Dunor había perdido toda la fortuna Harrington en el colapso del Banco Oriental ese mismo año. Arthur compró la mano de Evelyn pagando las deudas colosales de su padre. Ella era una transacción. Nada más. El desayuno de bodas fue un borrón de sonrisas forzadas. Interpretaron a la perfección su papel de pareja estoica. Pero apenas se cerraron las puertas del vagón privado del duque, lanzándolos hacia los páramos de Yorkshire. Aquella actuación llegó a su fin. Arthur se sirvió un whisky. No lo ofreció ninguno a ella. Se quedó junto a la ventana, viendo la lluvia azotar el cristal mientras Londres se desvanecía. Prescindamos de las cortijas Evelyn, dijo con una voz baja que le provocó un escalofrío. Era la primera vez que le hablaba directamente desde los votos. Evelyn alzó la barbilla. Estoy dispuesta a comprender nuestro arreglo, excelencia. Arthur se volvió, la mirada fría como el mar del norte. No quiero tu comprensión. Exijo tu obediencia. Fuiste comprada para administrar mis propiedades, lucir los diamantes de Rothsford y, eventualmente, darme un heredero. Más allá de eso no existes para mí. No me interesan tus pensamientos en tu compañía. Se acercó alzando sobre ella. Tendrás fondos ilimitados. Puedes redecorar la mansión, viajar a Londres en temporada. Pero en los corredores privados de mi casa, eres un fantasma. No buscarás mi compañía. No cuestionarás mi paradero. Y jamás me hablarás a menos que yo te hable primero. ¿Tenemos un acuerdo? Evelyn sintió el ardor de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Era una Harrington. Había sido criada para la resiliencia. Como usted dice, excelencia, susurró sorprendentemente firme. Bien, respondió Arthur, dando la espalda. Al llegar a la mansión Rothsford, una imponente fortaleza azotada por los vientos de Yorkshire, el verdadero peso de su aislamiento se instaló sobre Evelyn. Fiel a su palabra, Arthur desapareció en el ala oeste, sepultándose en libros de contabilidad y largas cabalgatas solitarias. Evelyn la dejaron con el silencio del ala este. Pero en lugar de romperse, se adaptó. Convirtió la regla de Arthur en un arma. Si iba a ser un fantasma, sería el más eficiente que la mansión hubiera visto. Tomó control de la propiedad con voluntad de hierro. Reorganizó las cocinas, auditó las cuentas, y así ganó la lealtad feroz de los 200 miembros del personal, desde la ama de llaves hasta la criada más humilde. Y jamás pronunció una sola palabra a su esposo. Cuando necesitaba su firma, deslizaba los libros de cuentas por debajo de la puerta, con una nota sin saludo en despedida. Cuando la nobleza local los visitaba, Evelyn era una clase magistral de gracia aristocrática, encantando a los invitados mientras evitaba por completo hablarle a Arthur.
Los meses se desolvieron en el crudo invierno de Yorkshire. Arthur se encontró cada vez más inquieto. Había esperado a una muchacha frágil que rogaría su afecto. En cambio, obtuvo a una duquesa ferozmente independiente que lavaba su silencio como una armadura. Comenzó a notarla, la luz del fuego en sus mechas cabrizos, las melodías que tocaba en el piano cuando creía que él había salido a cabalgar, la reverencia con que su propio personal, que siempre le había temido a él, miraba a Evelyn. El silencio que él mismo había impuesto lo estaba volviendo lentamente loco. Quería escuchar su voz. Quería que ella lo desafiara. Pero la obediencia de Evelyn era absoluta. La trampa que Arthur había tendido para su esposa lo había atrapado a él. Para la primavera de 1885, la tensión dentro de la mansión era un resort tendido al máximo. La ocasión llegó con el baile anual de casa del Duque, un evento lujoso que atraía a la corte real y a los industriales más ricos de la época. La mansión se transformó en un espectáculo de luz de gas y opulencia. Arthur esperaba en lo alto de la escalera, un anfitrión reticente. Entonces Evelyn emergió de sus aposentos. El air abandonó violentamente los pulmones de Arthur. Ella vestía terciopelo azul medianoche, con los legendarios zafiros de Rothsford en la garganta. Pero no fueron las joyas lo que lo cautivó, sino el dominio absoluto que ejerce sobre la sala. Mientras bajaba las escaleras, el murmullo de la multitud cayó en un silencio asombrado. Arthur sintió una punzada peligrosa de posesividad. Lo ofreció el brazo como exigía el decoro. Ella lo tomó, el contacto breve, profesional, vacío de calidez. Te ves hermosa, Evelyn, murmuró Arthur rompiendo su propia regla de oro. Evelyn no lo miró. Ofreció una sonrisa vacía al invitado más cercano. No dijo una palabra. Lo estaba castigando con su propia orden. El baile fue un éxito, pero los ojos de Arthur nunca abandonaron a su esposa. La observó bailar con los y duques, su risa resonando como cristal, un sonido que él jamás había escuchado en privado. Bebió sin medida, los celos quemando la garganta. Justo antes de la medianoche, las puertas del salón se abrieron para un recién legado. El hombre vestía el uniforme carmesí de los 17 lanceros, con las facciones curtidas de un soldado que había visto la guerra anglo-zulu. Sus ojos se fijaron en Evelyn. Ella, que había mantenido una fachada de hielo durante 6 meses, vaciló visiblemente. Su piel se sonrojó, y la copa en su mano tembló tanto que tuvo que dejarla. El soldado caminó directo hacia ella, ignorando toda convención social. Se inclinó profundamente. Evelyn susurró algo, su rostro una máscara de shock y alivio innegable. El soldado le ofreció el brazo, y para la furia absoluta de Arthur, su esposa lo tomó, diciendo que el hombre la sacara del salón hacia el invernadero botánico. La visión de Arthur se nubló de rojo. El fantasma de la traición de Lady Catherine resucitó en su mente. Otra vez no, pensó, los puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abandonó a sus invitados, avanzando por los corredores en silencio. El invernadero era un santuario humido, lleno de helechos y orquídeas, iluminado por la luna a través del techo de cristal. Arthur se deslizó entre las sombras, detrás de un grupo de palmeras, el corazón latiendo con violencia. A unos metros, bañados por la luz de la luna, estaban Evelyn y el soldado. Demasiado cerca. El air entre ellos crepitaba con una intimidad que Arthur nunca había compartido con su propia esposa. No debiste venir, Theo, susurró Evelyn frenética. Si el Duque TV. No me importa el Duque en isus sabuesos, respondió el capitán Theodore St. James, Louisiana voz cargada de emoción. Tomó ambas manos de Evelyn entre las suyas. Ella no se apartó. La mano de Arthur se deslizó hacia su bastón, listo para dar un paso al frente. Entonces Theo alzó las manos de Evelyn hasta su boca y besó sus nudillos, justo sobre el anillo que Arthur había colocado allí. No fue un beso cortés. Fue profundo, desesperado, cargado de historia. Jur que volvería por ti, dijo Theo.
Sobrevive a la guerra imaginando tu rostro. Theo, por favor, dijo Evelyn, las lágrimas rompiendo sus defensas. Y es demasiado tarde. Mi padre quedó arruinado. Me vendieron para salvar el nombre de la familia. Soy la duquesa de Rothsford. Le pertenezco a él. No le perteneces a un hombre que te trata como una prisionera en una jaula dorada, replicó Theo acercándose aún más. Pero fueron sus siguientes palabras las que dejaron a Arthur completamente paralizado. Y tu padre no fue arruinado por el mercado, Evelyn. Fue una mentira. Evelyn dio un paso atrás. ¿De qué hablas? Theo sacó un documento sellado con cera. Use mis contactos en el Ministerio de Guerra para investigar el colapso del Banco Oriental. Lord Dunor no perdió su fortuna. Lo desangraron sistemáticamente, lo chantajearon hasta la bancarrota. ¿Por quién? Exigió Evelyn temblando. Por el hombre que necesitaba las tierras de tu familia en Los Pininos, para la expansión del ferrocarril Midland. El hombre que orquestó la ruina de tu padre solo para aparecer como salvador y forzar este matrimonio. Theo la miró directo a los ojos. El tío de tu esposo. Lord Reginald Cavendish. Él destruyó a tu familia, Evelyn. Y Arthur está cosechando los frutos. Un silencio enfermizo cayó sobre el invernadero. Detrás de las palmeras, Arthur sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su tío. El hombre que administraba sus finanzas. El hombre que había recomendado a Evelyn como esposa. No, susurró Evelyn, la traición quebrando su voz. Arthur lo sabía. No. Una voz atronadora resonó por el invernadero. Evelyn gritó, dejando caer el documento mientras Arthur avanzaba hacia la luz de la luna, el rostro convertido en una máscara de furia y devastación. No miró al soldado. Su mirada estaba clavada en el rostro cubierto de lágrimas de su esposa. La regla del silencio se había roto de forma irreparable. Theo levó la mano a su sable, colocándose delante de Evelyn. Arthur no se inmutó. No llamó a sus guardias. Avanzó lentamente, la luna talando sombras en su rostro. Vaya el arma, capitán, ordenó con una calma inquietante, aunque el temblor de sus manos delataba la tormenta interior. Si quisiera verlo muerto, ya estaría sangrando sobre el mármol. Se detuvo a un metro de distancia, ignorando al soldado. Sus ojos estaban clavados en Evelyn. El hielo que blindaba su alma durante 5 años se resquebrajaba bajo el peso de esa mirada adorada. Dame la carta, dijo extendiendo la mano. Theo vaciló, pero ante el gesto de Evelyn, entregó el documento. Arthur rompió el sello. Mientras leía, la sangre desapareció de su rostro. Los documentos detallan una conspiración, reuniones encubiertas, funcionarios sobornados, pagos falsificados. Su tío había inflado artificialmente las deudas del conde de Dunor, destruyendo a la familia Harrington Delaware la noche a la mañana. El motivo era claro. El ferrocarril Midland necesitaba esas tierras, y Evelyn era la lave para conseguirlas a través del matrimonio. Arthur bajo el papel. El silencio era ensordecido. Te lo juro, Evelyn, susurró la voz quebrantos. Por mi vida, por mi título. No sabía nada de esto. Creí que estaba salvando a tu padre. No sabía que yo era el arma usada para ejecutarlo. Evelyn lo miró fijamente. Durante 6 meses solo había conocido su crueldad. Pero ahora no vio engaño, solo a un hombre profundamente herido, descubriendo que su propia sangre lo había usado como un tonto. Theo dio un paso al frente. Las palabras son baratas, excelencia. Me levo a Evelyn de esta prisión esta noche. Si sale por esas puertas con usted quedará arruinada, replicó Arthur, la autoridad del Duque volviendo a su lugar. La sociedad la marcará como adúltera. Usted no puede protegerla del escándalo. Pero yo sí. Se volvió hacia su esposa, la mirada suavizándose. Dame 48 horas, Evelyn. Voy a decentrar la verdad. Levará a Reginald ante la justicia y restauraré el nombre de tu padre. Si fracaso, te considera una anulación discreta y la mitad de la fortuna Rothsford, para que vivas libre. El aliento de Evelyn se entrecortó.
Libertad? Pero mirando a Arthur, el hombre que le había ordenado ser un fantasma, se dio cuenta de que por fin la estaba viendo de verdad. 48 horas, dijo con voz firme, despidiendo claramente Theo. Encuentra la verdad, Arthur. Al amanecer, la fachada del baile se había disuelto en la cruda venganza de Arthur. Mientras los invitados dormían la resaca, Arthur, con su fiel valet Thomas, forzó las puertas de los aposentos de Lord Reginald. Ignoró los escondites obvios y se concentró en una caja fuerte oculta detrás de un óleo. Con una combinación memorizada años atrás, la puerta se abrió. Lo que sacó de las profundidades de la caja fuerte fue la aniquilación de toda su realidad. Extendió el contenido sobre el escritorio. Las falsificaciones bancarias que probaban el sabotaje deliberado de la fortuna Harrington. Las escrituras del ferrocarril, y redactadas para transferir las tierras a empresas fantasma de Reginald en cuanto Arthur engendrara un heredero. Y una carta de Paris con maticelos de 5 años atrás. Las manos de Arthur temblaron al leerla. Era del diplomático con quien Lady Catherine supuestamente había fugado. El trabajo está hecho, Lord Reginald. Se debilitó el eje del carriage. Lady Catherine no sobrevivirá al viaje, y las investigaciones de su familia morirán con ella. Su sobrino no suspectará nada más que un corazón roto. Un sonido ahogado desgarró la garganta de Arthur. Su primer amor no lo había traicionado. La habían asesinado, y el mismo hombre que lo consoló en su funeral era el responsable. En su duelo seguidor, Arthur había convertido su corazón en piedra, castigando a una inocente muchacha de 20 años. Todo orquestado por el demonio que dormía al final del pasillo. El Duque de Rothsford no logró. El dolor se evaporó, reemplazado por una ira fría y calculadora. La niebla matutina era espesa cuando Lord Reginald bajó la escalera, vestido para la cacería. Se encontró con las figuras silenciosas de los guardias de su sobrino, bloqueando la salida. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Arthur? El duque lo espera en la biblioteca, mi señor, dijo Thomas, con una reverencia sin rastro de respeto. Reginald irrumpió en la biblioteca, listo para reprender a su sobrino, pero las palabras murieron en su garganta. Arthur estaba junto a la chimenea, el rostro talado en mármol. Sentados en los sillones había 2 hombres, el abogado de la familia y el inspector Jeff John Littlechild, convocado desde Scotland Yard. Sobre el escritorio estaba la innegable evidencia de los pecados de Reginald. Arthur, muchacho, balbució Reginald. ¿Qué es este ridículo teatro? Mi sabeste más, tío, dijo Arthur, con la calma little de una espada desenvainada. Pensaste que mi dolor me había vuelto estúpido. Pensaste que mi silencio me había vuelto ciego. Sostuvo la carta de Paris contra la luz del fuego. Asesinaste a Catherine para encubrir tu robo. Y cuando comprendes que podías robar un imperio ferroviario destruyendo a los Harrington, me vendiste una esposa que creías que yo ignoraría. La máscara de Reginald se quebró violentamente. Insolent cachorro. Yo construí la riqueza de esta familia. Tú eres un muchacho patético lorando a una ramera. Hice lo que era necesario. En un movimiento desesperado, Reginald se lanzó hacia el escritorio para arrojar los documentos al fuego. Pero Arthur fue más rápido. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra los paneles de roble. No comerás otra vida más, gruñó apretando el agar hasta que Reginald boqueó buscando air. Lo sostuvo 5 segundos agonizantes antes de arrojarlo a los brazos del detective. Levancelo. Lo quiero en Newgate antes del anochecer. Con gusto, excelencia, respondió Littlechild colocando grillets sobre las muñecas del Lord que gritaba. Al mediodía la propiedad quedó purgada de su veneno. Los invitados se habían marchado en silencio. La mansión quedó en calma, pero ya no era una tumba. Arthur caminó hasta la puerta de su esposa. No envió una nota. No deslizó ningún libro por debajo. Levantó la mano y tocó. Adelante, respondió una voz suave. Evelyn estaba junto a la ventana, con un libro sin abrir entre las manos. No estaba empacando. Estaba esperando. Arthur cerró la puerta.
Del bolsillo interior saco una carpita gruesa y la coloco sobre la mesa entre ellos. ¿Qué es esto? Preguntó Evelyn. Las escrituras de los peninos, restituidas al conde de Dunor, con un giro bancario que cubra los bienes robados a tu padre con intereses. El inspector ya envió las órdenes para limpiar el nombre de tu familia en Londres. Evelyn se quedó mirando la carpeta, un jadeo escapando de sus labios. Tú, lo hiciste. Lo hice, respondió Arthur, la voz quebrantos. Dio un paso vacilante, y arrodilló ante ella. Arthur, comenzó ella sorprendida. Déjame hablar, suplicó él, las lágrimas brillando en sus ojos. Te castigo por una traición que jamás ocurrió. Te encerré en una jaula dorada porque era demasiado cobarde para arriesgar mi corazón otra vez. Te obligaron a este matrimonio para salvar a tu familia. Pero al final fuiste tú quien me salvó a mí. Trajiste luz a una casa de fantasmas. Me mostraste fortaleza cuando yo era débil. Tomó su mano, la misma que había visto besar al soldado apenas horizontes. Y presionó los labios contra sus nudillos, sobre el anillo de diamantes, reclamando el voto que había roto. Te ofrecí una anulación, susurró, la frente apoyada contra su mano. Pero debo confesarlo, ver parte me destruya. Yo no quiero ser un fantasma. Quiero ser tu esposo. Evelyn miró al hombre que la había adorado el día de su boda. El hielo se había derretido. El tirano había desaparecido. En su lugar había un hombre imperfecto y ferozmente protector, que acababa de derribar su propio imperio para traer justicia. Lentamente retiró su mano. Arthur cerró los ojos, preparándose para el rechazo que merecía. En cambio, Evelyn se arrodilló junto a él, sus palmas tomando el rostro de Arthur, obligándolo a mirarla. El día que nos casemos, susurró, la voz cargada de una calidez nueva, me dijiste que compartiríamos un apellido pero nada más. Me ordenaste que jamás te hablara. Fui un tonto, respiró Arthur, inclinándose hacia su contacto. Te ruego que rompas esa regla por el resto de nuestras vidas. Dime que quieres, Evelyn. Di la palabra y será tuya. Evelyn se inclinó, sus labios a centímetros de los de él. Quiero a mi esposo, susurró. Arthur cerró la distancia entre ellos. Fue un beso de fuego y perdón, barrando el amargo invierno de su pasado, encendiendo una primavera apasionada. La duquesa silenciosa había encontrado su voz, y el duque sin corazón, por fin había encontrado su alma. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si el viaje de Arthur y Evelyn, del silencio amargo al amor verdadero, te cautivo, dale like y suscribid al canal para más romance histórico. Comparte esta historia y déjanos un comentario. ¿Crees que Lord Reginald recibió el castigo que merecía, o Arthur debió tomar la justicia por su propia mano? Nos vemos en la próxima historia.